is now coming. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Human form of life. Shunivari Paschatya Desatarini Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. All right, welcome everybody. We're starting today chapter 9 of Bhagavad-Gita as it is. So, chapter 9, I heard Prabhupada, personally I heard Prabhupada say, by reading chapter 9 you can become free from envy. Я лично слышала от Шрилы Прабхупады, как он говорил, что читая эту главу, мы освободимся от зависти. Another devotee said one time, they heard Prabhupada say it's the best chapter. Другой преданный делился, что он слышал, что Прабхупада говорил, что 9 глава – это лучшая глава. So, let's get into it. Поэтому давайте начнем. It's one of my favorite, at least I've read it more than any other chapter. Because I'm so envious, I thought I better try, Лично для меня это одна из любимых глав. Я ее читала также больше, чем любую другую главу. Я подумал, во мне столько зависти, давай-ка я буду читать эту главу побольше. Okay, we'll get right into it. Shri Bhagavan Uvacha Idam Tute Guya Tamam Prabhakshan Suyave Jnana Vijnana Sahitam Yad Gatva Moksha Se Subhat. Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, because you were never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence.
Первый стих. Верховный Господь сказал: дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому не открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Raja Vidya Raja Guyam Patramidam Uttamam Pravaksya Bhagamam Dharmam Susukam Kartam Avyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it's the perfection of religion. It is everlasting and it's joyfully performed. Второй стих. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн, это чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт достижения природы своего «я», но является совершенной религией. Знание – это знание вечно, и постижение его радостно. Cow skin, take away. Okay, very important verse coming up. Ashadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Prapimam Nivartante Mityu Samsadavartmani. Those who are not faithful on this devotional service cannot attain me. O conqueror of wealth, they return to the path of birth and death in this material world. Третий текст. Те, у кого нет веры в преданное служение, не способны постичь меня, и покоритель врагов, поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham te savastita. By me and my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. So these verses are Veda Tattva verses. Это стихи Веда Татва. Nachamatstani bhutani pashame yogamashwaram bhuta brinna cha bhuta stoma matma bhuta bhavanaha. Yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I'm everywhere, I'm not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. И в то же время все сотворенное находится вне меня, узримое мистическое могущество, будучи опорой всех живых существ, пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам источник творения. Itakashas titonicham vayu sarvatigo mahan tata sarvani bhutani matstani chupadaraya. Understand that as a mighty wind blowing everywhere, always rest in the sky, all beings rest in me. Знаю же, что все сотворенное существа покоится во мне, подобно тому, как могучий ветер, который дует всюду, всегда остается в небе. Sarva bhutani konteya praktim yanti mamikam kalpachai punastani kalpado visajamyaham. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature. In the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. О всем Кунти, в конце каждой кальпы все материальные мироздания входят в мою природу, а в начале следующей калпы я своей энергией вновь создаю его. Prakitim somavastabhya visajami punakuna bhutagramam imam krishnam avisham prakitir vishat. The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. Весь космос находится в моей власти, послушный моей воле, он сам с собой возникает снова и снова, в конце каждой кальпы
по моей воле разрушается. Nacha mam tani karmani nibadnanti dhananjaya udasina vadasinam asattam teshu karmasu. Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. Есть космос. От Джананджая, что это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, остаюсь как бы непричастной к ней. Mayadiksena prakrite suyate satrachara hetunani nakonteya jagat vivari partate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздания снова и снова возникает и уничтожается. Avajananti mamuda manusim tanam ashrita param bhava majananto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека, им неведомая моя духовная природа Верховного Повелителя всего сущего. Mogasha moga karmano, moga gana vichetasa, rakshasi masarim chaiva, prakritim mohinim shrita. Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes of liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Заблудшие и сбитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов, и потому их надежда на освобождение никогда не сбывается, а все их попытки преуспеть и обрести знания постигают крах. Atmanastamam parta, daivim prakritim ashrita, bhajantya nanya manaso, gyatva bhutarim avyayam. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are under the direction of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. На всем притче, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. Satatam kirtayanto mam yatantas chadridavata, namasyantas tamam bhakcha nitra yukta pasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, those great souls perpetually worship me with devotion. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Jnana yagena chapyanye yajanto mam upasate, ekat tvena pritaktvena bahuda vishvatomukam. Others who engage in the sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second and diverse in many and in the universal form. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто един и неделим, кто распространяет себя во множество образов и понимает вселенскую форму. Aham katuraham yagya vadaham ahamam oshadam mantroham ahamivajam aham agnirahamutam. But it is I who am the ritual, the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant,
I am the butter and the fire and the offering. Но ведический обряд, жертвоприношения, подношения предкам, целебная трава и трансцендентный гимн — все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву. Pitahamasya jagato matadata pitamaha. Vejam pavitam omkara. Riksama jajar eva cha. I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, Sama, and Yajur Veda. Я отец и мать этой вселенной, ее опора и прародитель. Я цель познания, очистительная сила, шлоком, а также Рик Веда, Сама Веда и Яджур. Tirbarta Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Sadrit Prabhavak Pralayastanam Nidanam Bijam Avyayam. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal seed. Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место упокоения, вечное время. Семя. Maham Varsham Nigranam Sujamita Amritat Chaiva Mitchitcha Sarasat Cham Arjuna. I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I'm also death personified. Both spirit and matter are in me. Арджуна, это я дарю тепло, посылаю, останавливаю дожди, я бессмертие, и я олицетворенная смерть, и материя, и дух покоятся во мне. Trividyamam somapa putapapa yagya ichva sarvagatim pratpartayante te punyam asajya surrender lokam ashnami divyan divi devi bhagavad. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planet, worship me indirectly, purified of sinful reactions, they take birth on pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. Те, кто изучает Веды и пьет сок Сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне, смыв в себя последствия прошлых грехов. Они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Tetam bhuktva swargalokam vishalam, chine punye marchalokam vishanti, evam trayi dharmam anuprapana, katagatam kama kamalabhante. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. В ведах райских удовольствий, исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед ради удовлетворения собственных чувств, получают награду только череду рождений и смертей. Ananyas chintayanto mam yojana paripasate te sham nitya bhayuktanam yogachemam bahamyaham. Those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на мне, на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Ye pyanya devata bhakta yajanti shadadan vita tepi mame bhakonteya yajanti vidi purvakam. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship me only, O son of Kunti, but they do in the wrong way. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Ahami sarva yagyanam bhoktacha prabharevacha
natu mam abhijananti tattena taschaivanti te. I am the only enjoyer and the master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize me, my true transcendental nature, fall down. Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, Санкунти, однако делают это неправильно. Yanti deva vata devan pitrin yanti pitrin vata utani yanti bhuteja yanti mam yajino pima. Those who worship me, worship the demigods, will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. Krishna is speaking. Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о Санкунти, однако делают это неправильно. Vatram pushpam phalam toyam yome bhakta pranashati tadaham bhaktipaditam asnani prayatatmanaha. One offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. Either we missed a verse, either I am one verse behind. So I will read few verses then. Я единственный, кто наслаждается... I didn't miss any. Then I did miss, so I will read few. Видимо, я пропустила как-то стихи, я несколько прочитаю. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими, поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу, обречены на падение. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов, поклоняющиеся предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Okay, which one was that? Patram Pushpam? Yeah. Okay. Yat karoshi yadasnasi yat jahasi dadasi yat tapasi konteya tat karushva madarpanam. Whatever you do and whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that as Sanakunti as an offering to me. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это о Санкунти как подношение мне. Shubha Shubha Palarevam Mokshase Karma Bandhanat Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upayashasi. In this way you will be freed from bondage to work and the auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me, in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, другой стих, 28. Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Samoham sarvabhuteshu name dveshosti na priya ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service to me in devotion as a friend is in me, and I am also a friend to him. Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия, я одинаково отношусь ко всем, но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Apichet sudaracharo bhajate mamananubhak
sadareva samantavya samyak vivastato hisa. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. This verse, everyone should read the purport very carefully because it's said to be the most misused verse in the Bhagavad-Gita. Some devotees do terrible things like child abuse or life abuse, and then they say, well, I'm chanting, it's all right. You know, but it's not. Этот стих наиболее неправильно понятый стих в Бхагавад-гите, и этим стихом часто прикрываются люди, которые хотят совершать. Хари Бол, Хари Кришна. He quickly becomes Hare Krishna. I don't know, maybe you didn't, I didn't finish what you said. I don't know if you could hear me. I finished. Махарадж говорил, что это один из наиболее недопонятых стихов, 9.30, и часто люди используют его в своих целях для того, чтобы совершать отвратительные поступки, насилие над своими женами или детьми, а потом они говорят, ничего страшного, я же повторяю мантру, но это абсолютно не так, и поэтому Махарадж говорит, что надо очень-очень внимательно прочитать комментарий к этому стиху. Okay. Chipram bhavati dharmatma sasa chantik nagachate konteya pratijaniya name bhakta pranamsati. Quickly becomes righteous and attains lasting peace. The son of Kunti declared boldly that my devotee never perished. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир, о сын Кунти, смело заявляя каждому, что мой преданный никогда не погибнет. In this verse, Krishna is telling us to preach, declare it boldly. Prabhupada told Indradutta Maharaj, preach boldly the holy name. You know, this is not just for Arjuna, it's for all of us to preach. You tell everyone the internal nature of the soul. И как-то Прабхупада сказал Индрадюмне Свами, проповедуй смело и решительно. И он действительно так делает, но это наставление не только для него, это наставление для всех на нас. Mami parta vipashya yepi shu papa yonaya striyo vaishyas tata sudras tepi yanti paramgatim. Son of Prita, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchants, and sudras, workers, can attain the supreme destination. Но сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры могут достичь наивысшей цели. I heard one lecture, Prabhupada said, he was describing in Vedic, some time in the past, women were not allowed to do yagya and many different things. And then he said, but Krishna doesn't agree, and then he quoted this verse. И Прабхупада как-то давал лекцию, он говорил, что раньше женщины не могли совершать яги и делать какие-то вещи, но потом он воскликнул, но Кришна с этим не согласен, он процитировал этот стих, что предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши и шудры могут достичь наивысшей цели. Kim punar brahmana punya bhakta raja sayastata anityam asukam lokam imam prapya bhajashvamam. How much more so? It's so of the righteous brahmanas, the devotees and the saintly kings, therefore having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Что ж тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому раз уж ты оказался в этом бренном, полном страдании мире, целиком посвяти себя любовному служению мне.
Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskaru. Mame vaishya yuktaiva manam Rhinam. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me surely will come to me. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне, полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. So this is the only verse where the entire verse is repeated in another place. И это единственный стих, который полностью повторяется в другом месте. Except for a couple of words different, but the words have the same meaning. Практически там все идентично, за исключением нескольких слов, но эти слова, они практически синонимы. And this is what we have to do if we want. All we have to do is 4 things. И это то, что нам и нужно делать, всего лишь вот эти несколько вещей. Okay, should we move on to chapter 10? Everybody's free from envy now, so we can understand from now on. Мы можем продвинуться к 10 главе, теперь, когда все освободились от зависти, прочитав 9 главу. Second verse of the Bhagavatam says it can only be understood by those who are not envious, those who are pure in heart. И говорится, что Бхагавата может понять, generally Bhagavatam. Second verse of the Bhagavatam, Nirmat Saranam Satam. Those who are not envious can understand it. И вторая шлока Бхагаватам, она говорит, что только тот, кто свободен от зависти, смогут понять это знание. And Prabhupada translated pure in heart. Then in this chapter, Krishna says, I'm telling you because you're not envious. Krishna is not envious. The envious person cannot understand. Прабхупада говорил, также переводил это, потому что ты чист в сердце, и тут та предыдущая глава начиналась, что Кришна говорит, Арджуне, ты можешь понять, потому что ты мой друг, и ты не завидуешь мне. So definitely envy should be kicked out. Поэтому зависть надо однозначно избавиться от нее. Okay, chapter 10. Another beautiful chapter. Are you ready? Yeah. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Eva Mahabaho Shanu Me Paramam Vacha Yatte Ham Priya Mananai Vakshyami Hitta Kamyaya. Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit shall I speak this further, giving knowledge that is better than what I've already explained. У меня следующая глава, 10, первый текст. Верховный Господь сказал, слушай же далее, о могучеруки Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага я продолжу свой рассказ и открою те знания, которые превосходят то, что уже я изложил. Natevedu Suragana Prabhavan Namaharshaya Ahamadiri Devanam Maharshinam Chasamshaya. Neither the hosts of the demigods nor the great sages know my origin or opulences. For in every respect, I am the source of the demigods and sages. Следующий текст. Ни сонный полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Yo mama jamanadim cha veti lokamaheshwaram asamuda samarteshu sarva papai pramuchate. You know as me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds. He only, undiluted among men, is freed from all sins. Из всех людей только тот, кто знает, что я не рожденный и не имеющий начала верховный повелитель всех миров, не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Buddhir Gyanam Asamoha Chama Satyam Damaksama Sukham Dukam Babo Babo
Bhayam cha bhayam eva cha. Ahimsa samata tushtis tapodanam shoyasha. Bhavanti bhava bhutanam mata eva pitagvida. Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. Maharshaya saptapurva chatvaro manavastata madbhava manasa jata yesham loka ima prajaha. The 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manu, progenitors of mankind, come from me, born from my mind, and all the living beings populated the various planets descend from them. 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудреца, так же как и Ману, прародитель человечества, появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Evam vibhuta yogam cha mama yoveti tatvata savikalpena yogena yujite natra samsaya. One who is actually convinced of this opulence and mystic power of mine, engaged of this there's no doubt. Кто-то действительно постиг мое величие, и мистическое могущество посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. All right, the next 4 verses are the seed verses of the Bhagavad-Gita. Последующие 4 стиха они являются корневыми стихами Бхагавад-гиты. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Machita mattatmana. Oh, Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Machita gat pranagana bodhayanta chaparasparam katayantas cha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening Mother and conversing about me. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayayante. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Tesham evanu kampartan aham agyana jam tama nashayam yatma bhavasho gyana deepena pashrita. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму
неведения светочем знания. I have to take a quick break. So, japa. Мне небольшой перерыв технический. Повторяйте пока джапу. 12 and 13. Yeah. Arjuna Vacha Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shasvatam Divyam Adi Deva Ajam Vibhum Ahus Tvam Vishaya Sarve Devarshir Naradastata Asito Devalo Vyasa Swayam Chaiva Bhavishime. Arjuna said, you are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages like Narada, Asila, Deva, Devala, and Vyas confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me. Арджуна сказал, ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая, абсолютная истина, вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная и величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом. Sarvam etad vitamanye yanmam vadasi keshava nahi te bhagavan bhaktim didur deva nadanava. O Krishna, I totally accept this truth, all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. О, Кришна, все, о чем ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь тебя. Swayam evat manatmanam veta tvam purushottama bhuta bhavana bhuteshu deva deva jagatpate. Indeed, you alone know yourself by your internal potency, O Supreme Person, origin of all, O Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. Воистину только ты, о Верховная Личность, источник всего сущего, властитель всех живых существ, Бог богов и повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Vyakti ashesh ahas yaseshena divya yatma vibhutaya yabir vibhutabir lokan imam swam bhapya pristishtasi. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade these worlds. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которыми ты пронизываешь все миры. Gatam vidyam aham yogims tvam sada parichintayan keshu keshu chabhaveshu shinto si bhagavan maya. O Krishna, Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? О, Кришна, высший мистик, как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из своих многочисленных проявлений должен я помнить тебя, о Верховная Личность Бога? Visurenatmano yogam vibhutim chajanardana bhuya kataya triptirhi shinvato nasti me mritam. O Janardan, again, please describe in detail the mystic power of your opulence. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Джанардана, еще раз прошу тебя, расскажи как можно подробнее о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. Shri Bhagavan-Vacha Antate Katayasyami Divyatma Vibhutaya Pradanya Chak Kudushesta
Nasyanto Vistarasya Me. The Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Верховный Господь сказал: хорошо, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, но только о самых главных из них, у Арджуна, ибо величие ему безгранично. Mahamatma Gudakesha Sarva Bhuta Shaya Stita Aham Adista Devanam Aham Adista Madhyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha. I am the Super Soul Arjuna, situated in the hearts of all living beings. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. У Арджуна я душа, пребывающая в сердце каждого живого существа, и начало, середина и конец всего сущего. Aditya Namaham Vishnur Yotisham Ravir Amsuman Marichir Marutam Asmi Nakshatrana Maham Shasi. Of the Adityas I am Vishnu, of lights I am the radiant sun, of the Maruts I am Marichi, and among the stars I am the moon. Из Адитьев я Вишну, среди светил лучезарное солнце, из Марутов я Маричи, а среди звезд я луна. Vedaham Sama Vedosmi Devanamasmi Vasava Indriyanam Manasyasmi Bhutanamasmi Chaitana. Of the Vedas I am the Sama Veda, of the demigods I am Indra, the king of heaven, of the senses I am the mind, and living beings I am the living force, consciousness. Из вед я сама Веда, среди полубогов я царь небес Индра, из чувств и ума и живых существ я жизненная сила, сознание. Rudranam Sankaraschasmi Yatesho Yaksha Yakshasam Vasunam Pavakaschasmi Meru Shikaranam Aham. Of all the Rudras I am Lord Shiva, of the Yakshas and Rakshasas I am the Lord of wealth, Kuvera, and of the Vasus I am fire, Agni, and of mountains I am Meru. Из Рудры я Господь Шива, среди Якши я и Ракшасов я хранитель сокровищ Кувера, из Васы я огонь Агния, среди гор я гора Меру. Kurodasam Chamukyam Mam Vidiparta Vihaspatim Senani Nam Aham Shankanda Sadasim Asmi Sagaram. O of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals I am Kartikeya, and of bodies of water I am the ocean. Знаю же, Арджуна, что среди жрецов я главный жрец Брихаспати, среди военачальников я Картикея, среди водоемов океан. Maharshinam Brigaraham Giram Asmi Ekam Aksharam Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalaya. Of the great sages I am Brigu. Of vibrations I am the transcendental Om. Of sacrifices I am the chanting of the holy names Japa. And of immovable things I am the Himalaya. Из великих мудрецов я Бригу, а среди звуков я трансцендентный языком, из жертвоприношения повторения святых имен Джапа, а из недвижимого Гималайские горы. Ashvata Sarva Vrikshanam Devarshinam Chanarada Gandharvanam Chitraratra Siddhanam Kapilo Muni. Of all trees I am the banyan tree, and of sages among the demigods I am Narada. Of the Gandharvas I am Chitraratra, and among perfected beings I am the sage Kapila. Из деревьев я Баньян, из мудрецов среди полубогов Нарада, из Гандарвов я Чайтрарадха, среди совершенных живых существ я мудрец Капила.
Uchchai Shravasam Ashvanam Vidimam Amritod Bhavan Airavatam Gajendranam Naranam Cha Naradipam. Of horses know me to be Uchchai Shrava, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch. Среди скакунов я Учьях Шарава, появившийся на свет во время пахтания океана. Среди могучих слонов я Айравата, а среди людей царь. Ayudanam aham vajram, Denunam asmi kamaduk, Prajanas chasmi kandarpa, Sarpanam asmi vasuki. Of weapons I am the thunderbolt, among cows I am the Sarabi, of causes for procreation I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki. Из оружия я молния, среди коров я Сурабхи, из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви, а среди змеев я Васуки. Anantas chasmi naganam, Varuno yadasam aham, Pitrinam aryama chasmi, Yama samya matam aham. Of the many-hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics I am the demigod Varuna. Of departed ancestors I am Aryama, and among the dispensers of law I am Yama, god of death. Среди многоглавых нагов я Ананта, среди обитателей вод полубог Варуна, среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудия Яма, повелитель смерти. Praladas chasmi daichanam, Kala kalayatamaham, Mriganam cha mrigendoyam, Vainateyas cha pakshinam. Among the Daicha demons, I am the devoted Pralad. Among subduers, I am time. And among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. Среди демонов дайтев я праведный Прохлада, из разрушительных сил я время, среди зверей я лето, среди птиц Гаруда. Pavana pavatam asmi, Rama shastra britam aham, Jasanam makaras chasmi, Shotasam asmi janavi. Of purifiers, I am the wind. Of wielders of weapons, I am Rama. Of fishes, I am the shark. And of flowing rivers, I am the Ganges. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружие Рама, среди рыб я акула, а среди полноводных рек Ганга. Sarganam adir antas cha, Madhyam chaivaham arjuna. Adhyatma vidya vidyanam, Vada pravavatam aham. Excuse me. Of creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arjuna. Second time he's saying that. Of all sciences, I am the spiritual science, and of the self and among logicians, I am the conclusive truth. Я начало, конец и середина всего сотворенного Арджуна. Из всех видов знания я божественное знание о душе, для логиков я довод, приводящий к истине. Aksharam akarosmi dvanda samaskritasya cha. Aham eva kshaya kalo dataham vishvato mukha. Of letters, I am the letter A, and among compound words, I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma. Из букв я буква А из сложных существительных двучленная, я же вечное время, а из творцов я Брахма. I have to move to plug in my computer. So, 1 minute or so.
Huh? I went back in your book. Okay. Bring the I put some in the bag already. already. Yeah. Can I take it? Bring Yeah. the car. Yeah. Okay. Next verse. Aksharanam akarosmi dvanda samakasya cha aham evakshaya kalo dataham vishvato mukha. Of letters, I am the letter A, and among compound words, I am the dual compound. I'm also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma. Из букв я буква А, из сложных существительных двучленная, я же вечное время, а из творцов я Брахма. Mitru sarvaharashaham urivascha bhavishyatam kirti shir vak shachmanarinam smitir meda driti chama. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Я женщина, я слава, удача. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Brihat Sama, Tata Samnam, Gayatri Chandasam Aham, Masanam Marga Shirsoham, Ritunam Kusumakara. Of hymns in the Samaveda, I am Brihat Sama. Of poetry, I am the Gayatri. Of months, I am Marga Shirsha, December, November. And of seasons, I am the flower-bearing spring. Из гимнов самоведа я Брихат Сама, а из стихотворных форм Гаятри. Из всех месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь, а из времен года цветущая весна. Dyutam Chalayatam Tejasvi Namaham Jayosmi Vyavasayosmi Sattvam Sattvavatam Aham. I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. Из всех видов мошенничества я азартная игра, блеск всего, что поражает великолепие, я победа и приключения, и сила сильных. Rishi Nam Vasudevosmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Ushana Kavi. Of the descendants of Vrishni, I am Vasudev, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyas, and among great thinkers, I am Ushana. Из потомков Вришни я Васудева, из пандавов Арджуна. Среди мудрецов я Вьяса, а среди великих мыслителей Ушана.
Dando Damayatam Nitir Asmi Jigishatam Monam Chaivasmi Guyanam Gyanam Gyanavatam Aham. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am science, and of the wise, I am wisdom. Из всех средств подавления беззакония я кара. Тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Я безмолвие, тайны и мудрость мудрых. Yat chapi sarva bhutanam bijam tadaham arjuna natad asti vinayachan maya bhutam characharam. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences, and there is no being moving or non-moving that can exist without me. Кроме того, Арджуна, я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Nanto sti mama divyanam vibhutim vibhutinam parantapa. Esha tude shata prokto viduter vistaro maya. Almighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. О могучей и покоритель врагов, моим божественным проявлениям нет конца. Я привел тебе только некоторые примеры моих бесчисленных достояний. Yad yad vibhutimat sattvam Srimad urjitam eva va. Tad tad eva vagachatvam mama tejam sambhavan. Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring but from a spark of my splendor. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Atta va bahunotena kim gatena tavarjuna. Vistabhyaham idam krishnam ekam shena stito jagat. But what need is there, Arjuna, of this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Но зачем тебе, Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Thus ends the chapter 10 of the Bhagavad-Gita as it is. The opulence of Так заканчивается 10 глава. So Великолепие Krishna is Абсолюта. giving us ways to remind us of him. Кришна дает нам разные способы, чтобы мы могли помнить о нем. At least we can remember the Bhagavad-Gita. We see the ocean and we see the sun and the moon. We see the mountain. He gives, almost everything. You see a lion. И, по крайней мере, даже если мы, может быть, не вспоминаем Кришну, но мы сможем вспомнить Бхагавад-гиту в виде солнца, луну, океан, льва. Different ways he's trying so we can remember him. Он использует разные способы, чтобы мы могли памятовать о нем. Krishna is the greatest of everything, so he breaks it down. Among the animals, he's a lion. Among the bodies of water, the ocean. The greatest thing, that's Krishna. In other words, Krishna is... И Кришна говорит, что он является величайшим в каждой отрасли и сфере, и после этого он начинает перечислять каждую из них и разбивать по сферам и показывать свое проявление в ней. Next chapter is the Virata Rupa, the universal form. Следующая глава Виратрупа, вселенская форма Господа. At one time in the 60s, that was the most famous form of Krishna. It was known all over the world. В
60-е это была самая известная, популярная форма Господа. I don't know how many of us knew it was Krishna, but that universal form was on the cover of Jimi Hendrix. Я не знаю, как много из нас понимали, что это не просто так, а это форма Кришны, но все ее очень много людей видели, потому что она была на обложке альбома Джимми Хендрикса, очень популярного в то время певца. But whoever designed it, they put his face instead of Krishna. Но тот, кто сделал этот дизайн, он, ну, очевидно, наверное, знал про Кришну. But devotees prefer Krishna, two-armed Krishna. Конечно, преданные сами предпочитают двурукую форму Кришны. So we've got some time left today. I don't have anything else coming up. So we can start. Is that all right? Yeah. Okay. Permission? Arjuna Vacha Man Anugrahaya Paramam Guyam Adhyatma Samgitam Yat Twayoktam Vichastaina Mohoyam Vigato Mama. Arjuna said, by my hearing these instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Арджуна сказал, сейчас я, выслушав все, что ты так милостиво рассказал мне о самой сокровенной части духовного знания, я избавился от всех своих иллюзий. Bhavap yayo hibhutanam shuto vistarasho naya maya twata kamala patraksha mahatmyam api chavayam. O Lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. Лотосококи, услышав твой обстоятельный рассказ о проявлении исчезновения всех живых существ, я осознал твое непереходящее величие. Evam etad yatat tvam atmanam parameshvara drastum ichchami te rupam aishvaram purushottama. O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. О величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу тебя в твоем изначальном облике, я хочу посмотреть, каким ты вошел в космическое мироздание. Я хочу увидеть тот образ, о котором ты поведал мне. Manyase yadi touch chakyam mayadrastum hi prabho iti prabho yogeshvara tato me tvam darshayatmanam avyayam. If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, kindly show me that unlimited universal self. Если ты думаешь, что я способен созерцать твою вселенскую форму, о Господь, владыка мистических сил, то прошу, яви мне свой образ безграничной вселенской души. Shri Bhagavan-Vacha Pashyame Parta Rupani Shatasho Ta Sahasrasha Nana Vidani Divyani Nana Varna Kritini Cha. Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, O son of Pritha,
See now my opulence is hundreds of thousands of various divine and multicolored forms. Верховный Господь сказал: дорогой Арджуна, о сын Притхи, узри же мое великолепие в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм. Pasyadichan Vasun Rudran Ashvino Marutastata Bahun Yadrista Purvani Pasyatcharyani Bharata. O best of the Bharats, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashvini Kumars, and all the other demigods. Behold the many wonderful things that no one has ever seen or heard of before. Лучший из Бхарат, увидите Адитьев, Васу, Рудры, Ашвини, Кумаров и остальных полубогов. Множество неслыханных чудес, которых не видел никто до тебя, откроется твоему взору. Ihaika stam jagat kritsnam pasyad ya sa characharam mama dehe kudakesha yatschanya drastum ichasi. O Arjuna, whatever you wish to behold, behold it at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything moving and non-moving is here completely in one place. О, Арджуна, в этом моем теле ты можешь увидеть все, что пожелаешь. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты хочешь видеть сейчас или захочешь увидеть в будущем. Все движущиеся и неподвижное собраны здесь. Natumam sakshase drastum anenaiva sachakshisha divyam dadami te chakshu pashyame yogam ashvaram. But you cannot see me with your present eyes, therefore I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. Но поскольку ты не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделяю тебя божественным зрением, узри же мое мистическое могущество. And we saw that Pashyame Yogam Aishwaram in the 9th chapter also. Behold my Мы mystic видели эту фразу мое Sanjaya Vacha мистическое могущество. В 9 главе мы видели это тоже. Sanjaya Vacha Evam Uktva Tato Rajan Mahayogeshvaro Hari Darshayana Partaya Paramam Rupam Aishwaram. Sanjaya said, O king, having spoken this, the Supreme Lord of all mystic power, personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. Санджая сказал: о царь, произнеся эти слова, Верховный Господь, повелитель мистических сил, Верховная Личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму. Aneka Vaktra Nayanam, Anekad Bhuta Darshanam, Aneka Divya Bharanam, Divyaneko Jaya Rudam, Divya Malyam Baradaram, Divya Gandhanu Lepanam, Sarvaisharya Mayam Devam, Anantam Vishvatomukam. Arjuna saw that universal form, unlimited mouth, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, and all expanding. Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зевов, бесчисленное множество глаз и удивительных видений. Но Господь, облаченный в небесные одежды и украшения, вздымал над собой разнообразное божественное оружие. Тело его было украшено небесными гирляндами и умощено божественными благовонными маслами. Все это предстало перед Арджуной и было дивным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Dvi Surya Sahasrasya Bhaved Yugapat Utita Yadi
Ba Sadrishi Sashat Vasastasya Mahatmana. If hundreds and thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием Верховного Господа в его вселенской форме. Tatraikastam Jagatkritnam Pravibhaktam Anekada Apasya Deva Devasya Sharire Pandavastada. At that time, Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many, many thousands. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа всю необъятную вселенную, сосредоточенную в одной точке пространства и вместе с тем разделенную на многочисленные части. Tataksa Vismaya Vishto Rista Roma Dhananjaya Pranamya Shirasa Devam Kritanjalaya Abhasata. Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. В это время Арджуна увидел в гигантской форме Господа всю необъятную вселенную, сосредоточенную в одной точке пространства и вместе с тем разделенную на многочисленные части. Arjuna Vacha Pashyami Devam Stavadeva Deha Sarvam Stata Bhuta Vishesha Sangan Brahmanam Isham Kalasanamastam Rishims Tasarvan Uragams Chadevyan. Arjuna said, "My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents." Наверное, я как-то пропустила стих или что-то. Я прочитаю два. Изумленный и потрясенный с волосами, стоящими дыбом, Арджуна благоговейно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитву. Арджуна сказала: «Мой Господь, я вижу в твоем теле всех полубогов и разных других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, и всех великих мудрецов и божественных змеев». Aneka bahu dada bhaktram netram pashyami tvam sarvato hanta rupam nantam chamadyamna punastavadim pashyami vishveshwara vishwarupa. O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths, and eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. О Господь Вселенной, я вижу в твоем теле несметное множество рук, животов, ртов, глаз, и они находятся всюду, и им нет конца. О вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. Kiritinam garinam chakrinam cha tejo rasim sarvato diptimantam pashyami tvam durniriksham samantad dipanulank larkadyutam aprameyam. Your form is difficult to see because of its glowing effulgence, spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. Твое ослепительное сияние подобно бушующему огню и нестерпимо яркому солнечному свету, заливая собой все, но мешает мне видеть тебя. Все
все же, куда я не брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, палицами и дисками в руках. Tvam aksharam paramam veditavyam, tvamasya visvasva param nidanam, tvam avyaya shasvata dharma gopta, sanatanas tvam purusho natosmi. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. You are the inexhaustible. You are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, personality of Godhead. This is my opinion. О Господь Вселенной, я вижу в твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду и нет конца. Вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. I think we missed few verses. We what? I think we missed few verses because I just read 15. Is it possible? 15. Pashyami Devam Stapdevi. Yeah, this I read, and now I guess you're reading 18 now. Yeah, maybe I missed. It happens when the phone. Okay, we'll do 15 again. I like it. Arjuna Vacha Pasyami Devam Stabadeva Dehe Sarvam Stata Bhuta Vishesha Sangan Brahmanam Isham Kalalasana Stam Vishimsta Sarvan Udagamsta Divyan. My dear Krishna, I see a symbol in your body, all the demigods and various loving beings. I see Lord Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and the divine serpents. Yeah, I didn't read that. Арджуна сказал: «О мой Господь, я вижу в твоем теле всех полубогов и разных других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев». Aneka bahudara bhaktanetram pasyami tvam sarvato nanta rupam nantam chamadyam na punastavadim pasyami vishvesvara vishvarupa. O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths, and eyes expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. «О Господь Вселенной, я вижу в твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, им нет конца. О вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины». Kiritinam gadinam chakrinam cha tejo risam sarvato diptimantam pasyami tvam durnik chaviksham samantad diptanu larka dutam aprameyam. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides, like blazing fire, or the immeasurable radiance of the sun. Yet, I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. Твое ослепительное сияние подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету, заливая собой все, но мешает мне видеть тебя. И все же, куда я не брошу взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, палицами и дисками в руках. Tvam aksharam paramam veditavyam tvamasya vishvasva param nidanam. Tvam avyaya shasvata dharma gopta sanatanas tvam purusho natosmi. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion.
Ты высшая цель познания, на тебе покоится вся Вселенная. Ты неисчерпаемый и старейший. Ты хранитель вечного религии, личность Бога. Таково мое мнение. Anadi madyantam anantaviryam anantabahun shasi surya netram pasyani tvam deepta utasavaktram swatejasa vishwam idam tapantam. You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning the entire universe by your own radiance. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно, у тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опаляя всю вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием. Anadi madyantam anantam viryam anantabahum shasi surya netram pasyami tvam dipta utasya vaktram swatejasa vishwam idam tapantam. You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О великий, созерцая эту дивную и грозную форму, все миры приходят в смятение. Dvaga pativyor idam antaram hi vaptam tvayakena dishasta sarvaha Tistva bhutam rupam ugam tavedam lokatrayam pravyatitam mahatman. Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O Great One, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О великий, созерцая эту дивную и грозную форму, все миры приходят в смятение. Okay, we have time for one more, I think. Ami hi tvam sura sangha vishanti kechad bitaha pranjalayo grinanti swastit yukta maharshi siddha sangha stuvanti tvam stutibi pushkalabi. All the hosts of the demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. Сонные полубогов склоняются перед тобой и входят в тебя. Некоторые из них, напуганные происходящим, молятся тебе, сложив ладони. Сонные великих мудрецов и людей, достигших совершенства, с возгласами «Да будет мир», взывают к тебе, исполняя ведические гимны. Okay, so we're going to stop there. Мы остановимся на этом. Exactly time, normal time. Please remember the number. 22, все запомните стих 11-22. Starting 22 tomorrow. Jai. Srimad Bhagavad-Gita ki jai. Vishwarupa ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Gauranga.
Гауранг. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Спасибо, Йога Майя. Мои поклоны, Харе Кришна. Поклоны.